ജോസ് വണ്ടർല സ്റ്റഡീസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ US സിറ്റീസൊക്കെ കറങ്ങാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫ്രെഡിയാണ്. ഫ്രെഡി US-ലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രെഡി നമ്മളെ സിറ്റിയൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കി പോണേണ്. നല്ല തണുപ്പാണ്. Very assuring call, right, man? Yes, public transportation in Chicago is a very good system, and anybody can tour the city with ease. Yeah, അപ്പോൾ ഫ്രെഡിയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് സിറ്റിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രെഡിയുടെ ഇവിടുത്തെ ആക്സെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പോൾ -2 degrees, right, man? Yes. Today is a -2 ആണ്. A little bit chilly today. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യൊക്കെ വിറക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഹൈവേസ് ആണ്. ഈ സ്പീഡ് ഹൈവേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടോളിൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ ട്രാക്ക് കാണാം. അത് ബ്ലൂ ലൈൻ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത് നോർമൽ റോഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്കൂട്ടർ ആണ്. ഇത് യൂബറിൻ്റെ സ്കൂട്ടറാണ്. ഏതാണ്ട് $3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 1.5-2 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയാസിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഫ്രെഡി, പ്ലീസ് ടേക്ക് 1 ടിക്കറ്റ് ഫോർ മീ. ഇറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാവുന്ന ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്. 1 day ticket for 24 hours costs $5 US, and you buy 1 ticket. And from the time you start to use it, you have until the following day the same time, 24 hours. 24 hours. For $5, you could go anywhere you'd like in the city for one 24-hour period of time for $5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ചെക്കറോ ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ $5 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാസ് കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ കാർഡ് പോലെ. ഇത് 24 മണിക്കൂർ, നാളെ ഇതേ സമയം വരെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, ദെൻ നമ്മൾ വിക്കറ്റ് എടുക്കുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൗണ്ടറിലൊന്നും ആളുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. റെഡി പോയി യെസ് കാണിക്കും. ഇത് പോവാം. അകത്തേക്ക് കയറാൻ മാത്രമേ ലോക്കുള്ളൂ. ഈ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഫുൾ ഡേ, അതായത് 24 മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലെയൊന്നും ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല. ചെറിയ ഏരിയയാണ്. 2 സൈഡിലേക്ക് 2 ലൈനാണുള്ളത്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോർത്തിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സൗത്തിലേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കാഗോ സിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 2 സൈഡിലും ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്കുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ US-ൻ്റെ റോഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് റോഡുകളാണ്. ഇവിടെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അല്ലാത്ത വില്ലേജ് റോഡുകളൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ പറയുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ ക്വാളിറ്റികളൊന്നുമല്ല. എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല റോഡുകൾ കാണിക്കുന്നു മാത്രം. This train will take you to O'Hare International Airport. Oh, it's airport. That one. ആണ് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തണുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രെഡി ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു. അതായത് ഹീറ്റർ. നമുക്ക് ഈ നിൽക്കാവുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഹീറ്റർ ആവും. ഹീറ്ററുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. When it goes off in 10 minutes, you press again. Okay, it's a timer, right? Just for 10 minutes. Yeah. Okay. And then you press again, and it will go on again for you. Okay. It's good. അപ്പോൾ ഫ്രെഡി ഉള്ളത് എന്തായാലും നന്നായി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഫ്രെഡി ഉള്ളത് വളരെ നന്നായില്ലേ. കാരണം ഫ്രെഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. Right, Freddie? It's good, right? The power is good for the people. Very nice. We get nice heat from the 3 lamps above, and when it goes off, you
press the button again, and you get heat for another 10 minutes, and it helps a little bit in the cold climate of Chicago in the winter. In the winter time. Winter is not started, but the snow is come early, right? Yes. Winter here starts December 21st, and it will end March 22nd. It'll last 3 months. Yeah. No, winter start ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബറിലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ തണുപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2-3 ക്ലോത്താണ് ഫ്രണ്ടിൽ മുതൽ 3-4 ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് വിൻ്ററിൽ പോയി നോക്കാം. ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് പോവാണ്. നമ്മുടെ വീടുകൾ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹീറ്ററുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്രാക്കൊക്കെ വുഡ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വീടുകൾ പോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വുഡാണ്. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ വീടുകൾ കാണാം. വീടുകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീടാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ സിമെൻ്റ് അല്ല, ഇത് വുഡിൻ്റെ സ്റ്റെയറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭൂകമ്പങ്ങളോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായ ആളുകൾക്കൊന്നും അധികം അപകടം സംഭവിക്കാത്തില്ല. എല്ലാം മരം കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഹെൽപ്പ് തന്നെയാണ്. വേദരാക്ക് പെടിയുടെ കാർഡ് വെച്ച് സൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും പോവാം. അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള സംഭവമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് വന്നത്. അയൺ പില്ലേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പലകിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കണം. ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റൽ സർവീസിൻ്റെ വണ്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത്. ഇത് ട്രഡീഷണൽ വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അതായത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് വേഗം ഇറങ്ങി പോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ വണ്ടികളെല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ. ബാക്കി എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഡ്രൈവർ അമ്മിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ചായി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാം. അതായത് ടാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കാർഡ് കൊണ്ട് ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത കാർഡ് വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ആപ്പിൾ പേ ഉപയോഗിക്കാം. ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിസർവ്ഡ് സീറ്റുകളുണ്ട്. അതുപോലെ സീറ്റ് ഇരിക്കാം. അത് നമുക്ക് ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But that particular building is called an Italianate style. Italianate. Yeah, okay. Italianate style building. That's modern, right? It's a brick and wood, right? Brick on the outside and wood on the inside. A little bit of wood for the decoration at the top. But the rest is mortar and terracotta. Okay. You know, around the bottom windows? That's terracotta most probably. The material. Okay. One with the 4 windows across and the 3 on the top. That one, right? Yeah. But one Italian, right? That's Italian modern, right? That's an Italianate style, like this old one here. Yeah. But that one looks a little newer. But I might be mistaken. Which year? The roof is called a mansard roof, and it's from the French. And it's named after a famous French architect, and his name was Mansford. Okay. It's 80s or 90s, right, this building? 1880s, 1880 approximately. Okay.
that one is probably one of the more famous ones on the block. The one with the black roof. Yep. And that's called Richardson Romanesque style. What? Richardson Romanesque. Okay. So it's a Romanesque, but the architect who made that style famous was Henry Hobson Richardson. So that's why they call it Richardson Romanesque. Okay. And in the 1880s, it was probably the most popular style of housing in Chicago for the wealthy. Yeah. Okay. Okay. Start about that. In 1928 and 1929, the United States entered the Great Depression, where money was not worth anything here. A loaf of bread would cost $5. And you're talking 100 years ago, almost 90 years ago. And for 10 years, the country was very hungry. Unemployment was at 30 or 40% of the adults. And people lost their farms, they lost their houses, they lost their automobiles if they had one at the time. And it gave growth to the criminal element of the United States, which included a lot of bank robbers. And shortly we will visit the most famous bank robber, where the FBI caught him and shot him dead in the alley of the Biograph Theater. Okay. So Yep. I will take you. Yep. And we will go there and I will show you. Yep. John Dillinger, some of you may have heard of him, but you could Google him. And I'm going to show Josh exactly where the FBI and the police killed him. Okay. This is a university? This is DePaul University. This is an inner city university, and they're very famous for basketball, and some of their sports clubs are very good. Yeah, But, DePaul University. A right? lot of professional basketball NBA players have come from this university basketball team. Oh. They're not as strong anymore, but back in the 80s and early 90s, they were a powerhouse in the country for college basketball. Okay. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓപ്പറ ഹാളാണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫങ്ഷണൽ പാർട്ട് മ്യൂസിക്കൽ തിങ്സ് റൈറ്റ്. Essentially, it's a theater for music and acting and plays. Shakespeare plays and all kinds of plays. Yeah. The French roof. In 1884 to 1889, the McCormick family decided to build these row houses as an investment for the seminary of DePaul University. And they were philanthropists. They gave a lot of their money away. The husband and the family were very wealthy because they invented the mechanical reaper for harvesting corn and other crops throughout the United States and the farmlands. So the man who invented it his name was Cyrus McCormick, and he and his wife decided to build these row houses here. During construction, he passed away, and she continued the project on her own, working closely with the architect and the designers, and she modeled these houses after a particular neighborhood in London. And she also made sure that the yards in the back had the same size and style as the London townhouses that she grew up in London knowing and loving. So these are basically modeled after a certain neighborhood in London, England. Oh. These row houses here. Yeah. Similar like London. Pardon me? Similar like London. Yes. And even the backyards. Oh. Now this particular house here
At one time, the DePaul University wanted to build a library, and it stood over here on this side, on one of these other locations. They were going to tear it down, but they realized that this house had significant architectural and historical value. The architect of this house was named William LeBaron Jennings, and he was the first architect to use steel and iron in modern building construction in Chicago, giving the birth to the high-rise and the skyscrapers. And that was born in the mind of William LeBaron Jennings in 1884 and in 1885 when he first built the first skyscraper in downtown Chicago. This house was built prior, and they were going to demolish it, but they moved it with hydraulics equipment in the 1920s, and they moved it to its present location. It's the only house in this neighborhood built by this architect. The rest are built by another architect. This is the only one built by him, designed by him. That she wanted. Similar like England, right? Yes, in London, in a couple neighborhoods in London. ഇത് വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള വഴിയാണ് ഈ വഴിയുടെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് ഇവരുടെ ഗാർഡൻ. അതായത് ഇവരുടെ ഒരു ബാർബക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നൈറ്റിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസാണ്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും യു എസിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് കൾച്ചറാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് യു എസിൽ ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ്, പോളിഷ്, മെക്സിക്കൻ ആർക്കിടെക്ട്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഈ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ഏരിയയിലും അവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ട് രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എവറിവെയർ in US, right? Especially in Chicago. Well, Chicago is very famous for their our architectural firms. Yeah. And the first to build the high buildings. Yeah. In the 18th centuries, right? Mainly most of the 18th, 19th centuries. 1890s, 1880s. They gave those were the years where the high rise and the steel started coming into play. But the first one to use it was the one who designed that house that we just saw. Okay. Yeah. His name was William LeBaron Jennings. Okay. He was from Massachusetts, I believe. നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അകത്തൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും. Not private, right? Anytime we can visit this kind of university areas. Yes, this is it's a യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടാണ്. Football, lacrosse, soccer, American football, different types of sporting events, but predominantly lacrosse and soccer. Yes. This is before is a Catholic church. Now it is still. This is a Catholic university. Now university is a Catholic now. It's a Catholic university. Now also. Yes. Yeah. DePaul Catholic University ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനെ കാണാം. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ട്രാക്കാണ്, റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി, സ്റ്റുഡൻസിന് വരാനുള്ള രീതിയിൽ. It's a very modern and beautiful campus. Yeah. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രെഡിയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കറങ്ങുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണിച്ചു. Show people that did these here, but they did the ones on Fullerton as well, which is the main avenue. We were on the bus. Okay. And there's also some on the opposite side of the alley. But these are the more famous ones because they're the ones that are in the inner block, inner, and they're not on the main avenue. It's like a corridor, right? Yeah, it's a little more quaint, a little more peaceful, but nonetheless, they're very expensive. Yeah. Now it's like a private house. Correct. They're all private residences. Each one is a private residence. Expensive? And they go for over $1 million each. Oh. The corner ones, I think, are a little bit more expensive because of the turrets. Yeah. See, they have the turret. Okay. Very popular in New York and in the East Coast.
This particular stone was used in the 1860s, 1870s to build houses. And some of them are the most expensive ones in New York City. The ones that are made out of this particular stone, brownstone. And for obvious reasons, they call it brownstone because there's a lot of brown tone to the. Those tag. all is soft stones, right? Soft stones. Easy to work. Yeah, brownstone. So, if I'm not mistaken, the porch probably looked different at one time, and that may have been reconfigured. Yeah. But the one to the left is Real one. is a gray stone or a gray stone or a limestone, I think, and that also is probably from around the 1880s, or maybe even the early 1890s because of the arches. You can see the Biograph Theater, so I could show you. Yep. I could show you where they killed John Dillinger, the FBI. History. Every house in the top is like a little bit like a cafeteria, right? Yeah. Maybe they will make the barbecue or something like that. Correct. They have parties and gatherings. Winter they will explore there, right? They have their drinks up there, and they cook food on the open air, usually in the summer months. Yeah. Sometimes in the fall, at this time, they still cook outside, but they'll eat inside because it's getting chilly. This building that we're looking at, brickstone and limestone, was designed by Adler and Sullivan, one of the most popular American architects in the 1800s and in the late 1800s and the early 1900s. You can still see the ornate detail in the top of the building and around the window areas. And the bay that protrudes is made out of iron, I believe. And that was a popular material used in the 1880s. It's a Chicago landmark, and it's also a national landmark as well. Was from Germany. And Sullivan was Irish father and a Swiss mother, Switzerland. He is one of the most famous architects of the United States from that era, from the 1800s, Sullivan. Okay, it's a landmark of Chicago, right? Yeah, but I believe it might be also a historical landmark too for the, not only for Chicago, but for the whole country. But he later constructed the auditorium building, the auditorium theater, and he was also the architect of the Golden Door, the transportation building in the 1893 Chicago's World's Fair. A very famous architect of Chicago. He passed away in 1924, Sullivan. Adler passed away in 1901 or 1902, something like that. This is the famous Biograph Theater. The FBI public enemy number one in 1930, 1931, 1932 was a man by the name of John Dillinger. And he was a bank robber. He had a gang of about four or five men, and they would rob the banks in the Great Depression. And one day he was visiting Chicago, and he had a girlfriend in Chicago, and she called the authorities on him, and she told them that they were going to the Biograph Theater to watch a movie. And she would be wearing a red dress, so when she came out, they can identify her and him and capture him or kill him. He was public enemy number one in the United States. He had escaped from a jail, and they had killed the guard at the jail, and his gang was also associated with 2 or 3 other murders of police officers. When he exited the Biograph Theater, the FBI agents
converged on him, and he ran to the alley, the adjacent alley, where he was shot dead in the alley. He had about 8 or 10 bullet holes inside his body when he was killed, because he pulled his revolver. He pulled his gun out. Yeah, okay. That street, You want to right? go to the alley to see where he lied dead? Oh, there's his picture. Look, that's the picture of him. Somebody is painted, right? Yep. Just look careful. All my life, I wanted to be a bank robber, carry a gun, and wear a mask. Now that it's happened, I guess I'm just about the best bank robber they ever had. And I sure am happy. John Dillinger. John Dillinger lied dead right in about this area here. The FBI filled him full of bullets because he reached for his gun, and he did not wanted to be taken alive back to prison. Only bank robbery, right? Yeah, bank robbery and murder. He had killed his men had killed 2 or 3 officers. No. Okay. Where we go next? Let's go to Lincoln Park. I'll show you some Lincoln things Park. over there. It's only a couple miles that way. Abraham Lincoln name is come to like a state of Illinois, right? What, Lincoln Park? Yeah. Or Lincoln? Yeah. Well, Lincoln was a famous president of ours during the Civil War. Yeah. His name was Abraham Lincoln. He was born in Kentucky, and he moved to southern or middle Illinois, and he studied law. He was self-taught. His stepmother encouraged him to read and learn. And he became a lawyer in southern Illinois and then a U.S. Senator in 1859, when he was encouraged by the Democratic Party to run for the presidency of the United States, which he won. But soon after winning, he was against slavery, and he abolished slavery, and it gave birth to the Civil War. The states in the South wanted to continue owning and exploiting black slaves brought here by the British and the French and the Dutch illegally from Africa. They were captured and treated like animals on ships, where many of them died and they were thrown overboard. And he did not want to see the torture of human beings any longer in this country. And they revolted in the southern states. The first state was South Carolina, and then about 7 or 8 states followed: North Carolina, Virginia, Florida, Mississippi, Alabama, Texas, Louisiana, and they all fought the northern states in the Civil War, which lasted from 1861 to 1865. Okay. Which we won, and then there was no more slavery. Oh, okay. The Northern Union forces beat the southern states in the Civil War. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളെത്ര മോശമല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഫ്രെഡി കുറച്ച് നാളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. Right, Freddie? We will visit some more places later on, right? Yes, we will go to the Lincoln, the President Lincoln statue, Yeah. and we could maybe see some other things in Lincoln Park, Okay. which was also named after our famous 16th President of the United States, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, land of Lincolns. Yes, he was a very tall man. He was about 6 feet 6 inches tall, which is, I don't know in meters, but it's very tall. It's a national museum, right? Yeah.
National Memorial for the Elks, Benevolent and Protective Order of the Elks of the United States of America. The Elks is a male-dominated order of men. Yeah. And this is a memorial that was built after World War I to honor their fallen members. And it was designed by an architect from Boston. Boston. Yeah, it was a Boston architect, famous Boston architect. And he won the competition. About 200 architectural firms or 100 architectural firms placed their bids and designs. And the man who won was a Boston architect, but I forgot his name. Headquarters building. What? Egerton Swartout architect. Egerton Swartout architect, 1924 to 1926. The building was constructed by the Benevolent and Protective Order of Elks. 1,037 Elk members died in World War I. 70,000 Elks served in World War I, to whom it was dedicated on July 14, 1926, known as the Elks Veterans Memorial. It has been rededicated to succeeding generations of American veterans. Its Roman-inspired dome, grandly scaled colonnade, and distinctive friezes enclose an ornate interior adorned with allegorical murals and sculpture embodying noble and humanitarian ideals. Designated October 1st, 2003, Commission on Chicago Landmarks. And this is the famous Lincoln Park. This is the second largest park in our city, or the largest, it might be. I'm not so sure. ഈ ലിങ്കൺ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്കൺ പാർക്ക് വലിയ ലാർജസ്റ്റ് പാർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ബ്രിട്ടീഷ്, ഇറ്റാലിയൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാച്യൂസും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാച്ചു ആണ്. You're a fat little squirrel, eh? He's fat. He's fat. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലിങ്കൺ പാർക്കിലെത്തി. നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുടെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോകുന്നത്. നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ പിന്നെ ലിങ്കൺ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രെഡി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഫ്രെഡിയാണ് നമ്മളുടെ ചിക്കാഗോ ഗൈഡ്, നമ്മളുടെ ചിക്കാഗോ ഗൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ്, എനിക്കറിയാമുള്ളാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രെഡിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഫ്രെഡിയുടെ ഒരുപാട് നോളജ് നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയാണ്. ഐ എം ഷെയറിങ് അബൌട്ട് യുവർ നോളജ് വി ആർ സ്പ്രെഡിങ് ടു ഓൾ ഓവർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് fans or cousins and all can watch about this kind of things, and your knowledge is spread like the water and reaching everywhere and flow. Is a nice history about your age, and to us new generations learn so many things about you. Yes. And
ഫ്രെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെഡി ഈ സിറ്റിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ്. ഫ്രെഡിയുടെ ഫാദർ റൈറ്റ് ഹീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഏരിയ. യു ബോൺ ഇൻ ദ സിറ്റി റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഫ്രെഡിനെ കുറിച്ചും എന്നോട് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബട്ട് ഫ്രെഡി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ടൂർ ഗൈഡ് ആക്ച്വലി. He know everything, but he's not like officially tour guide, but he's one of the best tour guide about buildings and for detail he know. Okay, very much. That's why നമ്മുടെ ഫ്രെഡിയാണ് നമ്മളുടെ ടൂറിൽ ഇനി എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രെഡി ഞാനും കൂടിയാണ് ചിക്കാഗോ explore ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Later our episodes is coming like Chicago's, all the Chicago's, right? Yes. What is our plan for next episode? Well, the next episode we will enter the Elks Memorial for the soldiers that were lost in World War I and the subsequent wars after World War I. It's been rededicated many times. I've never been inside, but there is reported that they have 27 or 29 different marbles from around the world, polished marbles, and it's a beautiful space, and I'm very eager and anxious to join you again on our next visit and show you all the beautiful building that was constructed in the 1920s to honor our fallen soldiers. And I thank you for having me, and it's been my pleasure. Thank you. Thank you. See you later. Thank you. Have a wonderful day. Thank you.